even if I come and start on your radio and I talked about it, not everybody will hear it. So sometimes, we make a fuss, but it's okay. It's part of human nature. There's been a new concern about you paying workers when the cathedral construction had been put on hold, particularly the CEO of the Secretariat. The CEO of the Secretariat, you mean if a project is on hold, it doesn't mean that people are not working to keep it going. I'm surprised. I don't even want to comment on anything as ridiculous as this. Dr. Josai Leo, anyone he was some who yana tree. Say, project name consult to me. Me and judge my father kana. That's what my woman and Andaji. One more yard, my parent, in your mamma because I did your Mosri and my Mamono, Nina Moswa. And what you do, church, was was a project name because I know you. Sikka, some money matter. An audit merely tells you that your books are in order. And that's what an audit does. So I don't think it is Deloitte which said we can go ahead and do it. The report that came following that is that Deloitte has cleared you of any wrongdoing, and based on that, pretty soon the board of directors will commence the construction. No, actually, see, the thing is, the major issue is that we have not been able to raise sufficient money to go to the next stage of the construction. We've done the foundation. The next stage of the construction is to find money to buy the trusses that will form the main frame of the cathedral. So, bottom line, we haven't raised the money. You need money. Especially yours. So it's not because of the agitation. No. It's not because of the agitations. As for agitations, you know that you have to live with them. Yes. And the Dr. Josai Chirese, and Yaman Samna Mokekano. Efa National Cathedral ne hunti na nisi yen konsona na wa kaswa kwhye nyankopon ba wo wie ye wo de baba hie kwa na ye nyina ne ye kaase e baba si Elohim dai wo kosi Elohim dai a wo de abahi wo mare kwa no man sika ene oso nyesi amokeka no ho de amoka no po de mo twira nto ahokora hwema na emom de entia wo mo nto aso ne se sika ni ho sika ne ma contribution obi be se contribution emma wow 100 cities no ya ka se muntu aduan hana de dia kwa dem hana de dia kwa obi no de was adwani ni kro ne ka ya wo se 100 cities mai o do hana aba na we de hana kasabre ya sika ne ma enti e de enzie no ma yanto so edna fei jonko chief executive ma national secretary cathedral secretariat ade waka say na de tienie o chesa edam say na cathedral yi ba yi hunse bebredo manfo bebredo akasa wo ho a na wonka say gina ya dan no wosie no aba de ni age ho paase ko besi Elohim dan dia mayen fi se Ghana wo hwe se ne ekrisosum awurugura yen na krisosum ti edno so wosie Elohim dan kakraka manfo gina se ehne yankofo kura asoro dan kura wonko ho ebiru ko ho mu asoro dan kura ibi ensu to asakwa no wuram the adenti ana benya fatu no chinchina obesi saden the chief executive man national cathedral secretariat Dr. Paul Opoku Bensa na Dr. Paul Opoku Bensa de wacho chinsimu na ne se kegyina kogina hono bebre so afa akase no kire se oman we no manfo berikwa adwen ye wontanta na se ne se wuntia edam akoyesie adechi abuin adechi asei san se wo gina manfo wedo adwen ho nyina ne se mu na ho magana fo sika ye pese disie no tese ye hu sika ndia kodu brese de se eda no anwe ye kwo ho se bibia ehia wadansi hu bia no de se gana fo gina anya ho bibia hu se o bibi se na aba ne pese o ye ntino ene ode aba ye se du se bibi se na kodu ene wa bi se na ekwo so eden so da ye si dan sika se na kwo wuro mu no ana se wojo chimu se mafo bedu na aye ho adwet kantanta se nu nti wontumi entiase da ode se wina to jom rekwa adwumede sunku bi ko so da woto sare from
ma no wotena se na fei wa joso ensem bebre ho no hu ne se o eda wo sie no se ni hia na bi ekoba se Ghana fo binum adwe ho na onim de ntie wo so de sika be hyemre ko a eda wo sie no hu de be kokosie na eda no ko hu be ba kodu a na fo de sika pudo be hyem na fa tie no eda na nwedu a no ye den na se adwumadi we ekoso no na ayade wo no kasa ebedu utuma pa na TDJ Divinity School ana ho sade we ekoso ho ana Dr. Paul opeku edin se we nyina tu dwa se Ghana fo nyina munya abotoyem da ba ne de na ni je ho pa so diska be wuram enti se obi adwe aye ntanta nyina ne sika sem ne ade no eye hunu mu perfect na ma Ghana fo so mu ebu anyoso ne senti no Ghana ni bia ewe se omadi bia so ade din se na kuma ehura koso se die o onfa gidie mapa ehya ben na ba no ebe ye adwuma no se ne executive chief executive can say at the The symposium is thus conceived as the National Cathedral's response to what in Ghana we attend the Beyond the Return initiative and offers a pathway mediated by faith to connecting Ghana to the African diaspora. 2, develop insights for more robust educational collaboration with Africa and people from the African diaspora. As you know, the best graduate programs are those that offer opportunities for research exchanges. So I want to congratulate JDS for taking your students to the African continent. I'm happy that you started in South Africa, Kenya, and led the best to the third. The theological landscape in Ghana and the African continent offers tremendous opportunities for your students and research collaboration for your faculty. Ultimately, this collaboration will seek to develop a Pan-African epistemic community that will collectively work to address the historical and contemporary erasure of Africa's contribution to Judeo-Christian theology and practice. Yeah, utie Dr. Paul Opoku Mensa Chief Executive Man National Cathedral Secretariat ana wote ni ka waje chimu wadansia esiesie lo yunda ya yes nyehu se na pampama bedu hie ne ade aga na fo binom antia se no waje chimu kwaso komre ko hie ya na obusebu nsam hodo be fa dan ho ni sie ne de akodo aga na fo binom antia se an wache mu tia wa ade mayen na ozisia na pa dan na pampam ne ne tokuro nkwa si akwa su mi mpu kwa ko fo dwam tokuro tokuro ni asewo ibesie wi edia bibia ne ibesie ntaba baba ko bato aso nse e won kratem se kratem board for se engu wo da so enye no moji sa wi si enye national project yo ba se won kratem enye ko engu wo so moji akatua e ba pa ikora sire wo hu Sikka ya to akase abani so ma hwe ya mpreji din asem ode bebre m nyasem gitwa yenko NDC amanyoko ni mai Franka Krafo be de chire di ma NDC amanyoko no de okura Franka nankasa JDM na be de chire prof Jane na opoku ageman na mami na chire se Ghana fo mu de muntie wo mo nsam wo mo kan wo mo NDC fo omo nsam wo mo kan policies ahodo wo mo de ato akwam so wo mo bo mbeye nyina da se wo mba mbeye enti mo nto ba ne fa mo mo December 7th ni muduru a adaka ni mo aso kokromotini sa no ahebaba chi ya no ni JDM da no de siswa number 8 ya no obi ankoto na moto wi a one policies ba ko ne se omba ombesi children's hospital bebrebe abo mama no ombeto apete omde ba breyen se de beya enkwada womososo womhododo wom yade a yemfa wo nkofra mpanifo no de bi ne yade wom ankasa ko wom asupiti na anurse fo agent tia wokwada ahwemu a doctor fo agent tia wokwada ahwemu no ma begina wom so ahwe wom kama amom ho ato wom prof J na no pokwa agema HSM Children's Hospital mo besi bebrebe nso betimi aboa ebema akwanya na ya tete anurse fo bebre yo mo hwenkoda pediatric nurses ne doctors ne yebetete wo bebre sanse yenya ai doctor fo yenya asupitia ebe hwenkoda de se yenya ho nurses ne doctors no mba ba hwe wo nti yesi asupiti bebre de amankoda ne yetete a doctor fo ne nurse fo bebre nso a wo mo ebe hwe enkoda no na providence mo nyina atodwa bra wani disuafo a womo ewo go so nursing training and midwifery college bon komo ni nyina da ni campaign wode ko ho ene wo chese eniswade hunu wenum ni akese bebre ene NDC wo edema my Ghana nti bre ni so a yento ba na fa Professor Jenana Opoku Ageman. One of the things we plan to do going forward is to establish a children's hospital. We don't have one, so we need pediatric nurses. Every time you hear of this, just push your mind back and ask yourself,
So what do we need? And take the step quickly. That is how it's done. But we need to create the facilities for that training to happen. So setting up the hospital at Legon and all these places, it was part of a larger plan. Unfortunately, we've been out for 8 years and that plan has stalled. You are nurses. You know much better than I do. So what's the basis of all of this? It's to create jobs. It's to create employment. It's to create opportunities. So yes, the Sikka hospital will require pediatric doctors. So will the technicians, so will the nurses, so will the other providers of healthcare. So I'm raising all of this to let you know how we are thinking ahead and why we think that the NDC is a choice for the youth. Professor Jena no pokwa jemasu obobo wenum nyina so de akire disuafo no no ma hunu se NDC fo wo modwene hwe kan aha etibre ne so a wo monto ba ne mo na yanko former MC Banswa Municipal Assembly for Professor John Osei Mupie Bwahi and then the point jumedie so ode ofalasa kojabo akra 95 years nkuta puma dan komodwetwe mu no ade jabe pie mu a na okansem ahodo na ade fa adisua wonsem na adisua wonsem mu no adompani ade ne nsem gina to dwagina hono a ese Ghana by MBP amanyoku no se ne osibi ebe oka ewo hodidi ne asase mu no Business school by ye Ghana for bi so enye ye binum so be na mrako Ghana for gina ade tumi ade ma MBP amanyoku no ese ebemu sa amane Ghana ni ba bia enya so emfa so na mrako ne ofalasa kojabo akra 95 years edin komo the point me die so no je akra die tie ni ese ye kase ye kapa abai ba ye ese waya de kwa hodo gina so ye plan se bia social intervention se bia abai bi di adwuma bi ba adna wode nhye bi gu akwam na obi anya so faso de ye MBP aban obi atimi nya so faso de se bia policy bia keke na nipa kuma bi na nya so faso na nhye bu gina akogina kwa hodo adne abato be pe so ba na ye hwe no hodo ebi mayeko na timi aye na business school ne obi atimi nya so faso na se ko ba ne se ni anti ye so mu de tu na jeje mu na edan tu na fobo so obi wa wato na okutukutia MBP mayeko ne dia ade be ha dwe papa de se nti ye na fe free business school de ba ye no ye ma ne gina brane de ntimi na ho so na ebe gina brane a ne je onipa ko a o ha se ne nti ehwam na sha se MBP fo ne ha se ne se nti no o se za to won so na wom ne nim de obeso odi koduo akwese chenkani o ya de ya bebe obeso odi kodu no eni kwa so odane mameti ni bia ne se nti no e wo se chenkani na okura mu no e MBP fo no magasa etwi bibia ne se nti so odane ma obi a na enye obi a se meti ni bia meti foforo bia meti o ne na nam e bibia ne mum dada mu no se ka se dane de mon pa ofra be ha dwe papa ne se nti e we se ye de MBP mo kodu a na woni ni meti ni bibia mu obi o wo bia passenger kro na mo nyi hye o mo de ko gina no akodu jojo the same the future school dey se ka se ye to aba na se ye wo hye bi na se ye ja de men pa ofra be ha dwene na MBP kodu a ne kura mu de denden nti se me no Ghana fo gina hwe na on to aba no bum former MBP kodu former MC the Master Municipal Assembly Professor John Osei Bobie Bwan KASE. Me catch us me try secondary school for 11 years. Sana me ba university abechra de. Na se enye nyame na ya adum ena o mampani akufado eba ya nka ene nkwada umgu abonten so a o mabrabo aye basa. Sika efe ntimi nkan. In a sense me wie Saito sa 7 da me ka afidie so say me classmates ana ebinum ma che me enam se sika mi fie nti o ma ntimi ato o ma disua so na toro bia ensem ni bi eye se e be kaye but Ghana for hunu say enye MPP fo nko na enyan eye wo hyebre ene me hyebe de nti na alasa mani abre de mani abre ni say sa me classmate na wantimi ameki no enne say enne ya nko betu ya enne adansidie o ho say ye won kwada bi abrantie bi a no papa aka baabi o maami a ohwe no so o maami aka baabi enam say onya free education no no otimi wie secondary school no o passe kama akaso obeto aso akọ university aho de obetu akakra o maami navofo no enya sika ma no ene ye hyehyɛ jeni ni maami table no de ni sie so say de na maami yeni ye boawo wo so ye bi eho eno himpo bi tie ne nka eno obeso general journalist for madaroma emo ohini bi tie eno obeso onumu sa kwada no ye maami Rita KUS no madaroma enne akwada ne ye pharmacy so atiase why because
criteria de be wura university no akofo ado se me pesa akwada bia obeka se ma school bia na secondary school at any time and you win di mfia di onum kura you can still go to university da me de me papa isi boaten me de me papa kasbe me de wo eye mfato ho wo mu sua de bo mu bra wo ye ma ya japade ansana wo mu decide say ye kotoa so enya afa no okoye secondary school program because wadika atwa enum ato hodada na eno na akofo ado pese eye akwanya mo bia sikanio hianio nyasa akwanya no na anytime ubetimi ato adusua so the party in former MC Maso Municipal Assembly Professor John Osebo Biebwan and Wachimu Adiamayin. Media Coalition Against Galamsey convener Professor Kenashigbe Dr. Kenashigbe and KASE3 na sem nyina ene se wo se nan sen Galamsey ne wasam so de ya manfo adi jagu abanchem sa abanhwe no se no yenye ni ye yentu magudie ni ye enti yankasa yeti omamu ene ye posin ye ho enti abane hwe no ntu ase abane hwe no ntu ase no videos nso do so nkofo social media ne so ayaje ntre ha ubehu na mami enu gina Galamsey site na wo mo di phone esi omo so we ye wu yentimi nyai enu ane ye adwuma ye ane ye didie na ade enu ane enye sika wom na enoko behu na mema bi nso aba saa no mo nso atwa video na saa ba ku bia metimpo de na nyenya atendidie pa wo mu di na nado video ni mu no na nya asem ketwa saa na nado wo pesa obra Galamsey de ni atendidie do mu yam bi huru papa no pa ya enya asem ketwa eno na eye Dr. Kenashigbe ekire se Galamsey ne bese etu ase a enyu operation come life o se ka lagi o se hot for ni nko esese ba bi kupoten no a ye tunu no te se wo kwa akatani asese ya wonam kwan so ekwan no wo matu kwan na wo matu Galamsey na tu kwan na afiri ho enu wo modi abo na begu kwa ni mtu ba de twitwa time nyasam ketwa entinka ba bi cross anu a ye tunu no ankasa na mode enkyerɛkyerɛ na kɔ hɔ akyɛkyɛ ɔmanfo ne ho a ɛyɛ no ɔmahu sa de ehu ohwe motia na mutu na mude munye sika na asmoni agye na mokra nsuo efiri kumase banum pose pa na mo pose mo ho ha yɛmfa education nkɔfom ebasa no amanfo na ɛwɔ hɔ na yetu na ate ase a ebema ɔko na yɛfo na nananom so gyina fa na aban gyina fa saa no na ayeyie yɛtren grind ze de aguadonko kan ayeyi yɛtren grind ne ka brofo yurumi furumi hui ni bari so shamre ni mo wotu what grind na wo yɛ seminar na aye yurumi na furumi wonka twi kura brofo nko na aga de hɔ na de nikuti saa nko a na ni bari so shamre ni no wotu so a ebe pause ye nyina enti yɛmfa education nkɔfom some of them, it is because they lost their livelihood that they were getting from farming. Some of them were fishing on these rivers that have been polluted and all lives have been killed out of it. That they are resorting to this. And so they are doing it out of desperate measures and they are suffering for it. And so it is important that we educate them to know that they should be the first people fighting. So they should be like the community of Jema, where the chief and his people will say that they will not allow this to happen. Or they should be like the Queen Mother in the community that has a river called Isuboni, that are saying that they will not allow, any illegal, any irresponsible mining happening in their community. Or they should be taking a cue from the Mampohene, for example, who also has gold in his community, but saying that they are not going to allow that, that to happen because he knows that the impact is on his people first, before those of us in far-lying places, because of water that they pollute come to us, we would also, die out of it. So there is a lot of education that we need to do, focusing on, the direct impact and what it is that they are doing. Convener the Media Coalition Against Galamsey Kenashigbe enono. Na Galamsey wonsen semi ana ambashu ni di mama fo subin abatu becha so sante mantam ya. Dunya fo Eugene Pwachi entwi echese wo manwe se kase be ko Galamsey ko betimi akopa. Na kwa wodo be fa so betimi akole nsanse emra bata ho. De senti samra de kwase ejojo mu ko wase mamra mu yedene. Na aku editi asade we. Na mafo bi mu a onamra kwa so na fo tu fo magudie. Na wase sie nsuo ne akwa
betu gina etimi ane on adipa se de se fi se o mawe e wo mra demo se ko ba ne se ye ni da ebna batan ho no e wo kunwe no ye ni na fi ko ne se wo fa se nua bia minipa wanwani sa no a edo de nya de se betimi akokora demo se ma ye ni eye dene na ye unu se ade na nipa ko no oye wo man mu no eti o man na kasamra na fi ti anhia hodo a e bata adwuma no ho a be boyen pa demo se ko ba ne se ye ni wo ho a nya na beti aboyen na ne gaze gina ekojira akwa wo mafo binom eva so etu afumagudie dan so okokuro no so na okoya kuro na gasa ne ohia se bi okuro ni yensu ohia suku dai ohia asabye bibi ohia bia no bonso bo otuye osesa ne kuku ne saka no okọ oni asem me ma be preso ho sa ena me de me sa na fe no di ba ko na se ne kuku ne saka no chemu ede ye se yehwe na sa na ma wagina se mo betumi dia na enam sane yetumi ekurokura emra ebata afumagudie tu ho eno ne betumi ama yenya sa de we na ne gasa gina sa kudina bi o kire se emmereko ne binim ho a wone wo mu a wotu afumagudie safo de gina wohwe na fo hu ne se afumagudie tu no ojai demos wanyai no okoso anya ne se breaking the 80s won woni ade bia da wano da waka no betumi abreki bibia na sane me hwedwani de mo fo wono ewo subin abatumba so sante mantam ya nyamfo Eugene Boachi antwi echiemu ewo mra hodo a yebetumi ayiri mu esin Baby, I could be a no, and man, I see the pedicure. Shed me any pedicure. They know who has a patient. You be kind, MPT, a political party, it's a political party. You are a responsible legal mind, and the when you must for processing any amount of own kata, no, you're going to go for the you can't be any. Now, one more. Tell us also much because for champagne. They will use for all persons who pay illegal mind. We MPT, they are not the same when election. You do to guide, no too awful. Go. Iskao uti mapayira da kupona amo okata osingi si question we geology ba ka se gugu cha so wati ase wonke so kope uba ko budi ba so budi to iwo yes and papa emu kwen yema ku mafo no is said okay segmented mining company about to go name ku so ase abai royal to be say oba to be ade oba be use ka se ni kamwa you try to mark for development part of the ownership. Nothing go for paying that coin. It should be quite safe. Money in the Cuba. They said champagne, inclusively because they will say then. But the United States, they said a buying it for what traffic, Mokasa. Now, one will be your team, but what bodies, the no-go area. First of all, no-go area. As a to be one of us to be very 80 acres. And then the coup, our trust only you know, everybody to go also. The panel 80 minutes for traffic, come up on the traffic. Now, we wish to be for when you know me, I need you wish to now, they are okay. If they will be 10%, we are not no money, 70% earlier. And me, I go back. You have to and when you be quiet. Probably this and then last time, they are my but we do wake up, it is called, I say that could do no. I am to say. Ania otie e ma hwedwani de bomofo subin abatu beja so asante bantamia nyamfo Eugene Boachi antwi no agye twumutia wade ma efa ekon de betumi akon gramse ko ne mo memra no yeba no anya adwuma NPP parliamentary candidate ya wafija kwa Brace South honorable da mata ama apianima salam waye apomudin hwehwemo meche health screening ede amane manfo ye wo ne mpatamu wonam saayo no so etu omfo bebre sa wo mhwo modidie anu omunum ye esanse yade bebre ba etu atese nyira bi egina sede ye hwie didie ye ne niema ekoni padua ne mu ye no eno ka ho bi na ama yade adoso ntinipa ote ho ade ekọ mu sabide wudidie esese wo mu ani ku ho pa sabi o mpraduasa enye bi bia na ohu ese wudi nya bribia na ese wudidie ni ade enti wode safuto no amomo asra wo mo se MPP amanyokuo wo mabaye te akonwa so wo hyehye bebre ade ma wo Ghana fompo den mampani abede che Dr. Haji Mamudu Bomi opre eya akonwa de ma MPP amanyokuo din mu no wo hyehye bebre de mo ma no efompo mure ho nsam enu nti wo tu manfo ne fosa bare ye na fam de no na wa nkasa so a wode ho no wo so wo ye wa fam de se de baya yade bi enkobo wo ento ho enu achi no sanso sra wo mo se ebre ne so a se de
ɛyɛ ɔmo nnwuma pa ɔmo yɛ ɔmo bɛto aso nti ɛyɛ ɔmo nto aba no ɛmfa ma ɔno honorable Damata Salam apianima na afei mampani deɛ no so deɛ wɔn fa mampani abɛde Dr. Alhaji Mahmoud Bomia yɛntie ne nsɛm no ɛnto aso yi yɛbɛfa so no to the mouth for say bonu bɛka sɛ prevention is better than cure. We make you sure says our preventive measures yɛde bɛyɛ adwuma especially lifestyle say yɛde die nsu mu yɛahu ne personal hygiene environmental hygiene yɛbɛba ɛde so hu ɛyɛ na yɛare wɔ bi wɔ hɔ yɛbɛtumi ayɛ atete so anaasɛ yɛbɛtumi ayɛ ɛyi afiri hɔ koraa na wohwɛ MPP aban a MPP aban ne aban a yaya resasa yaya sa ɛho ehia na sɛ yapomuden ho hyehyɛ yɛ ehia no wɔde make sure sɛ apomuden ɛhyehyɛ no ɛdwen timamufoɔ ho ntinɛ yɛhyia mu wɔ maasia yɛma maasema yɛhu sɛ yɛka apomuden ho hyehyɛ deɛ na yɛ MPP aban no ɛna edi ɛka wo MPP aban no so wɔn hu sɛ saa nyɛma pa wɔ nyinaa bɛkɔ na apomuden adwumayɛfoɔ ɛsoso yɛyi wɔn nani a yɛde ɛmfom so wɔn akadi a wɔn de bɛyɛ adwuma ama na atumi atu pɔn ɛnneɛma ɛbɛ motivate wɔn ɛbɛ kanya wɔn atumi ayɛ adwuma no aban no so yɛ ɛde aka wɔn ɛni wɔn kɔ hospitals a na machines a ɛwɔ hɔ even the environment ɛwɔ yɛ hospital ɛmu sɛ ɛkɔ anim paa yɛ nurses and doctors who rural communities na who's aban your incentive baby a wodi ama omo so na dey e kan no mama apomuden e wo hyehyɛ na dey akoso eti ebetu masman efo ese aban a ebetumi aboa ama ehyehyɛ apomuden hyehyɛ akoso ne MPP aban ti ebeso mo 7 December yɛkɔ a yɛnto abanoma Dr. Alhaji Mahmoud Bomia na yɛnto ama apianima Salam na mo so mɛyɛ mɛhyɛ bedani wɔ pemwa ɛne ɛti ɛyɛ honorable Damata ama apianima Salam NPP parliamentary candidate Fija Kwabre South eno chi manfo a wo munya hair screen ni so mfa so bi so wo mo kasai amna me glad ni na nya people so fast the call me last one for 4 time insurance e cover ama you say free education so me man you ni enti me people dia ye bia man pa na so ko say insurance free asama me dia na me ameka say nya me insure ma me ko so bia so no kwato na bayi and for money my mother na me TV one akwa 10 years class e ma me kwan na won to abade na wa wo ye panyinu no na sa won to abade na me nim ya pasa wo tire san yi si do mother da ya kwan bebre so me ti jo mo tan ade me nim ya ko for Ghana enti me bi MPP wa ye bia ma NDC there we should never remember them again in our lives look at what Akufo-Addo kofo ebeye wo de kofo ebeye bi ana nyankopon eso Ghana for ya o nyankopon eso Ghana for ya o say mo ma ndi sibna America kra no mo nye bibi na ere look at what they came to do you they do so much 5 years Akufo-Addo ba o started na mo ni pepe na light ni wo so coastal for ni omaduma barbers for ni omaduma hairdressers e ni omaduma bibia it is a ukwakotoba man negativity and positivity. The negativity is NDC, the positivity is MPP. Enti woma honorable Damata Salam Sikka screening no womo ya so mfa so be ye ne etise womo ekasa no ya gina nsam we so na anwumre nsam hodo ensaka ne fi hade ye de esi na ase no kwama ne suma adwumafo ye reporters akokọ asensemeni a chicken rasta akokọ international sanso no wa hene of atome ne DJ akate womo nyina abo adwuma papa okọ kase bodem so akwame ofori abo agye wo na afi adwanya akọ womo nyina abo ayesem for your falasan okogye abo wona so kase so emaye na technician no siwa oda bullet fashion center no DJ bullet na fromani nyina wochinchim ema ote yenka anwumre yi akenkan for no me mrantie nua ba maame efomwa kafena mene
Bermasem Kofi Dogla GD and Sinowina Obapa Widie Miakasa Madafo Pa Hene Nana entry bushako ocho tosu mienu Nana Piao Widie enche Siado Odo Anaye Amakum Hene na Okwaku Swine wa Kofe Tumofo jina naja yeseso meba sada no ti Widie efie ni aye ho de se kachana na se nana Piao debia wo Sikka FM na office can film soon ya groda na antwi bushia ko oche to so mienu se amokom hene no ba ba kwa kofe na aguswan nti nana we dey do a meba bi meba ye da sepa so okay ye jina we so